Alright, so লাস্ট ক্লাসগুলোতে আমরা হচ্ছিল যে সিভিপি অ্যানালিসিসের ডিফারেন্ট কনসেপ্টস এগুলো শিখলাম, ঠিক আছে? যার মধ্যে ছিল ফিক্সড কস্ট, ভ্যারিয়েবল কস্ট, মিক্সড কস্ট, হাই লো মেথড, সিভিপি ইনকাম স্টেটমেন্ট, তারপরে ব্রেক ইভেন অ্যানালিসিস, টার্গেট নেট ইনকাম এগুলো এবং সেফটি মার্জিন এগুলো আমরা শিখছি অলরেডি, ঠিক আছে? সো আজকে আমরা এই আমাদের যেই যা যা কিছু আমরা শিখছি সেগুলোকে আমরা হচ্ছিল ম্যাথমেটিক্যালি কিভাবে সলভ করব, কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেটা আমরা বোঝার ট্রাই করব, জানার ট্রাই করব। সো আমরা আজকে তিনটা ম্যাথ সলভ করার ট্রাই করব। প্রথম যে ম্যাথটা বইয়ের থেকে প্র্যাকটিস এক্সারসাইজ যেটা আছে সেটা আমরা করতেছি। সেখানে বলা আছে যে ইনস্ট্রাকশনে দেখেন, ডিটারমাইন দ্য ফিক্সড কস্ট এন্ড ভ্যারিয়েবল কস্ট কম্পোনেন্টস ইউজিং দ্য হাই লো মেথড। ওকে, সো দিস ইজ আ ম্যাথ ফর দ্য হাই লো মেথড। সো আমাদের হাই লো মেথড সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি যে প্রথমে আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে আমাদের হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি and our lowest level of activity. Okay, so আমাদের highest level of activity দেখেন আমি অলরেডি লিখে রাখছি আপনাদের জন্য যে it is in June, which is 800 total machine hours, and the lowest level of activity it is in January, which is 300 machine hours. Okay, so June and January. So এখান থেকে তারপর আমরা কি করব, আমাদের যে পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট সেটা ক্যালকুলেট করার ট্রাই করব। সো আমাদের পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট যদি আমাদের ক্যালকুলেট করতে হয়, we know the formula, the difference between our total costs, that mean 4500 minus 2900, right? 4500 minus 2900 divided by difference in our activity level, I mean high and low, difference between high and low. So high is 800, low is 300. So 800 minus 300, so how much it will be? So 3.2, it is my per unit variable cost. 3.2 is my per unit variable cost. Okay, so per unit variable cost এটা ছিল প্রথম স্টেপে আমরা বের করব, এবং সেকেন্ড স্টেপে আমাদের যেটা করতে হবে টোটাল কস্ট থেকে টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট এবং টোটাল ফিক্সড কস্টকে আলাদা করা। সো আমাদের হাইয়েস্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের টোটাল কস্ট আমরা জানি 4500 and lowest level at 2900. Okay, and less our total variable cost. So our variable cost per unit is 3.2, and for highest level of activity our activity is 800, again 3.2, and for lowest level of activity our activity is 300. So 3.2 multiplied by 800, which is 2560, 2560. This is our total variable cost for highest level of activity, and for lowest level of activity 3.2 multiplied by 300, right? So it is 960. Okay, 960. So if we deduct 4500, if we deduct 2560 from 4500, then we get 1940. And then that the same way, if we deduct 960 from 2900, we also get 1940. So 1940 is our total fixed cost, and according to our activity level our total variable costs are 2560 and 960. Okay, বুঝা গেছে? এটা কি বোঝা যায়? একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে যে রিকোয়ারমেন্ট বি আছে সেই রিকোয়ারমেন্ট বিটা আসলে আমরা করব না, বিকজ দে আর সেইং টু ড্র আ স্টুপিড গ্রাফ প্রবাবলি। বাট আমরা যেটা করতে পারি, আমরা ক্লাসে যেটা শিখছিলাম যে একটা স্পেসিফিক লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের টোটাল কস্ট কত হবে। সো 1000, if the total machine hour is 1000, then how much will be the total cost? So we can calculate that, and we know that total cost is equals to total fixed cost TFC plus total variable cost or TVC. So আমাদের total fixed cost it is 1940, right? 1940 plus our total variable cost যদি আমাদের ক্যালকুলেট করতে হয়, তাহলে আমাদের per unit variable cost again 3.2 multiplied by আমাদের unit কত বলছে, or activity level বলছে 1000, right? So 1000, so it is 3200, sorry, 1940 plus 3200. Okay, so এখানে যদি আমরা করি 1940 plus
So 5140, 15, 1000, 5140. So this should be our total cost if our activity level is 1000 units. Okay. So I'm stopping for problem. So এখানে আমাদের 2 নম্বর কোশ্চেনে দেখেন যে ইনস্ট্রাকশনে যেগুলো বলা আছে মেইনলি আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ব্রেক ইভেন এগুলো ঠিক আছে। সো আমরা ম্যাথটা যদি একটু দেখি যে জিএল সিটিং কর্পোরেশন আর ম্যানুফ্যাকচারার অফ চেয়ার্স হ্যাড দ্য ফলোইং data for 2020. So their sales was 2,400 units, selling price was $40 per unit, variable cost $15 per unit, and fixed cost 19,500. Okay. So what is their the number A instruction is what is their contribution margin ratio. Okay. So contribution margin ratio যদি আমরা calculate করতে হয়, we need to know at first what is our contribution margin. Okay. So contribution margin, আমরা জানি per unit contribution margin যদি বের করতে হয়, selling price which is 40 less variable cost which is 15. This is my contribution margin, and if I divide it by my selling price again, then this is my CM ratio. So CM ratio, how much it will be? 25 divided by 40. So it is 0.625. 625, or alternatively we can write that 62.5%. This is my contribution margin ratio. Okay. আমাদের যে requirement number B সেখানে বলা আছে what is the break even point in dollars. So as I have my CM ratio, it is no issue to calculate my B point in dollars. Okay. I have my fixed cost 19,500 divided by my CM ratio 0.625. So this is my break-even point in dollars. Okay. So this is 19,500 0.625, 31,200, right? Yes, sir. 31,200. This is my break-even point in dollars. Requirement C তে যেটা বলা আছে what is my margin of safety in dollars and margin of safety ratio. Margin of safety dollar value কত এবং margin of safety ratio কত. So সব margin of safety জানার জন্য আমার actual sales জানাটা জরুরি, actual or expected sales. So আমার actual sales টা বলা নাই, but আমাদেরকে ডেটা দিছে যে আমাদের selling unit 2400 and sales price, just one second, and sales price is $40. Okay. So যদি selling price 2400 হয় and sales price $40 হয়, যদি আমরা দুটাকে multiply করি, then we can get our actual sales. So 2400 or 40 multiplied by 2400. This is sorry, 96,000. এটা calculate করা লাগে না, এমনি easily বোঝা যায় 96,000. So this is our actual sales. So we know that our margin of safety is actual sales minus break-even sales. So we already have our actual sales 96,000, and we have our break-even sales too, which is 31,200 calculated in requirement B. 31,200. So 96,000 minus 31,200. So it should be 64,800, right? So this is our margin of safety. কিন্তু আমাদের requirement আরো একটা আছে, যে what is my margin of safety ratio, right? So margin of safety ratio বের করার জন্য 64,800 divided by my actual sales, right? 96,000. 96,000. So যদি আমরা করি 64,800, 96,000, how much is it? 0.675, or alternatively 67.5%, right? Yes, sir. 67.5%. Okay. So this is requirement C, যেখানে আমরা margin of safety and margin of safety ratio বের করলাম।
রিকোয়ারমেন্ট দিতে দেখেন বলা আছে, if the company wishes to increase its total dollar contribution margin by 40% in 2021, by how much will it need to increase its sales if all the factors remain constant? So dollar contribution margin এ 40% increase মানে আমাদের net income increase, right? So আমাদের এটা টার্গেট নেট ইনকামের ম্যাথ, যেটা আমরা বুঝতে পারতেছি যে টার্গেট নেট ইনকামের ম্যাথ আমাদের করতে বলা হয়েছে। সো আমার আগে জানতে হবে যে আমার যে এই যে 40% ইনক্রিজ হওয়ার পরে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত হয়, এবং তার আগে আমার জানতে হবে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আসলে কত, রাইট? সো আমাদের অ্যাকচুয়াল সেলস দেখেন আমাদের 96,000, যেটা আমরা অলরেডি বলছি, এবং আমাদের টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট হচ্ছে যে 15 মাল্টিপ্লাইড বাই 2400। সো আমাদের পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট আসছে 36,000। সো আমাদের টোটাল কন্ট্রিবিউশন মার্জিন যেটা হচ্ছিল যে 96,000 minus 36,000. So this is 60,000 is my contribution margin. And if there is a 40% increase in our contribution margin, so 60, স্যার টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট মাল্টিপ্লাই কেন করেছিলাম? sorry, বুঝি নাই। 15 কেন মাল্টিপ্লাই করলাম টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট? Because my per unit variable cost is 15. ও ওকে। So 60,000 40% তাহলে আমার আসে 24,000. So I want to increase my contribution margin by 24,000. So how much I need to increase my total sales? Total sales আমার কি পরিমাণ ইনক্রিজ লাগবে যদি আমি আমার চাই আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আরো 24,000 বাড়ে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ মাই টার্গেট নেট ইনকাম, 24,000 বাড়বে। 24,000 বাড়ানোর জন্য আমার এটাকে 24,000 ডিভাইডেড বাই my contribution margin ratio, which is 0.625. Okay. How much is it? $4,000 divided by my 0.625. 38,400. So if I increase my sales by 38,400, my contribution margin will increase by 24,000. Okay. So have a look. So Mabo company makes calculator that sells $20 each. Selling price balance. For the coming year, the management expects fixed cost to 20,000 and variable cost to be $9 per unit. Okay. So এটা management expect করতেছে যে এরকম এরকম হবে। So the compute the break-even point in units using the mathematical equation. প্রথমটা বলছে যে আমাদেরকে break-even point বের করার জন্য। So we don't know our break-even Q units, but we know our price, variable cost, and fixed cost. So আমরা already জানি যে required sales plus variable cost plus fixed cost equals to net income. This is the formula we use for our break-even. যদি আমরা বলে থাকি break-even using the what equation, তখন আমরা এটা ইউজ করতে পারি। সো রিকোয়ার্ড সেলস আমাদের যদি এটা প্রাইস 20 হয় এবং ইউনিটস কি হয় তাহলে 20 কিউ লেস আমাদের ভ্যারিয়েবল কস্ট 9 কিউ লেস ফিক্সড কস্ট 2,20,000 is equals to আমরা জানি যে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে নেট ইনকাম ইজ 0। ম্যাথমেটিক্যালি সলভ করলে 11 কিউ to 2,20,000 and at last Q will be 20,000. So আমাদের যদি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আমরা যেতে চাই তাহলে we have to sell 20,000 units. Okay, we have to sell 20,000 units. আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান দেখেন, what is my CM ratio? আমাদেরকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বের করতে বলা হয়েছে। So we know our selling price 20, and if we deduct our variable cost from the selling price, this is our contribution margin. And again, if we divide it by our selling price, then this is our contribution margin ratio. So 11 divided by
20 question calculator কোথায় 11 by 20 0.55 okay, or we can alternatively write 55%. So this is our CM ratio. So CM ratio একবার যখন আমরা পেয়ে যাই, then we can easily compute our break even point in dollars, right? আমাদের তো এটাই চাইছি mainly, using the CM ratio you have to calculate your break even point in dollars. So we have our fixed cost 2,20,000 divided by our CM ratio 0.55. So it is 2,20,000 divided by 0.55. It's 4 lakhs. So আমাদের break even sales হচ্ছে 4 lakhs. মানে 4 লাখ টাকা যদি আমরা সেল করতে পারি, 4 লাখ ডলার সেল করতে পারলে আমাদের we can reach to our break even point. Okay, so a 20,000 divided by 20 multiplied by 20 এটাও কিন্তু 4 লাখ হয়। আচ্ছা, আমরা চাইলে এইভাবে বের করতে পারতাম, বাট যেহেতু আমাদেরকে বলা হয়েছে যে you have to use the CM ratio for that, so we are using CM ratio. Okay, next one, our margin of safety. That can compute the margin of safety percentage assuming total sales are 5 lakhs. Okay, so 5 lakhs to the total sales হয় এবং আমাদের 4 lakhs to the break even sales হয়. So what will be my margin of safety? 1 lakhs. And the margin of safety ratio, we know that it is the margin of safety divided by our actual or expected sales. So this is 5 lakhs. So easily বুঝা যায় এটা 20%, right? Or 20%. So this is our margin of safety ratio. Okay, and requirement দিতে যেটা চাইছে আমাদের যে compute the sales record in dollars to earn net income of 1,65,000. Okay, so target net income আমরা জানি, target net income বের করতে হলে fixed cost plus target net income divided by our CM ratio, right? Okay, so fixed cost 2,20,000 আমরা জানি, plus আমাদের target net income বলে দিছে 1,65,000 divided by my CM ratio আমরা জানি একটু আগে বের করলাম 0.55. Okay, so এই দুইটা যোগ করলে হয় 385,000, 3,85,000 divided by my 0.55, my CM ratio 7 lakhs. So I have to sell the dollar value of 7 lakhs if I want to earn a net income of 1,65,000. Okay, so that is all our why everybody is giving attendance. আমি তো বুঝতেছি না, ক্লাস কি শেষ হয়ে গেছে? আসলে এটাতে রেকর্ড করার কিছু নাই। আমরা জানি যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছিল যেমন একটা জিনিস যেটা আসলে কন্ট্রিবিউট করে ফার্স্ট ফিক্সড কস্টে, তারপরে যদি কন্ট্রিবিউট করে সেটা নেট ইনকামে টার্গেট করে, মানে নেট ইনকামে কন্ট্রিবিউট করে। সো আমাদের যদি কোনো একটা টার্গেট নেট ইনকাম দেওয়া থাকে, তার মানে আমাদেরকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দিয়ে আমাদেরকে সেই ফিক্সড কস্টটা, আমাদের বিজনেসের যে ফিক্সড কস্টটা এবং আমাদের যে টার্গেট নেট ইনকামটা, ঠিক আছে? সো হোয়াট উইল বি মাই সেলস? ওকে, সো আমরা এই জিনিসটাই করছি অ্যাকচুয়ালি, যে আমাদের ফিক্সড কস্ট প্লাস টার্গেট নেট ইনকাম দুইটা মিলে কত হয় এবং আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত, মানে রেশিওটা কত। সো সেই রেশিও দিয়ে যখন আমরা ডিভাইড করছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আসলে এই পরিমাণ সেলস করা প্রয়োজন টু কভার মাই ফিক্সড কস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাই টার্গেট নেট ইনকাম। এটাই, এছাড়া এখানে এক্সপ্লেন করার মতন আসলে কিছুই নেই।